Oh yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we will start this gathering, reading this beautiful sutra, noble sutra of recalling the three jewels. And we will start the session making sure our motivation, intention to join this class, and also, how we're going to spend our lives day by day, week by week, month after month, year after year, and to have a positive, constructive motivation or intention to start the day, to start the particular event that we are going to participate. That is very, very crucial, extremely helpful. The events, the day be meaningful, helpful, useful to ourselves and to others. For that reason, we will set our positive motivation. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ được bắt đầu nghe một kinh mới, đó là Kinh Niệm Tưởng về Bậc Thánh Hiền Tam Bảo. Và để bắt đầu, chúng ta hãy đảm bảo ý định của chúng ta để tham dự buổi Pháp hội ngày hôm nay, và đồng thời cũng như làm thế nào để cho chúng ta có thể có những động cơ tích cực xây dựng trong những ngày, những tuần, những tháng, những năm sắp tới. Và để bắt đầu một buổi Pháp hội như vậy, điều thật là thiết yếu, thật là quan trọng là để cho chúng ta có được một buổi Pháp hội đầy ý nghĩa và hữu ích để cho chính bản thân mình và cho tất cả những người khác, thì chúng ta hãy tạo một động cơ tích cực. Positive and constructive motivation that we can set can be in a many different levels. As a human being, to set a positive, a constructive motivation, because we are much capable compared to the other species on this planet, to have a good heart, to have a warm heart, to have a patience, tolerance, and so forth. In that way, we can set our positive and constructive motivation at that level. And then many of us follows the teachings of the Buddha. In that context, then we can set the positive mind according to the Buddha's teachings, that can be holding the mind, taking refuge in three jewels. And also many of us follow
the Bodhisattva teachings, Vajrayana teachings. In that sense, then holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our motivation on top of mind taking refuge. It is up to the individuals. It is up to the individuals, but it is very, very helpful and useful morning to set our motivation, positive motivation, how we are going to spend the day, how we are going to interact our body, speech, and mind with the other living beings and their environments, and setting positive motivation is very, very crucial. And then, to train ourselves during the day, whether we are engaging in routine activities or some kind of unique special events. Before we enter, before we engage with these events, again, train ourselves to set the right positive motivation, then participate the events, either physical events, verbal events, or mental events. That will make big difference, because though we have body, we have speech, we have minds, but within these three, our minds, our mental states are the most powerful, important, the elements that we have here as individuals, as living beings. Buddha, historical Buddha, and subsequently many Buddhist teachers have said this. The mind is the important factors within this existence. So therefore, it is very crucial to train ourselves, to set the right positive motivation. And in this case, we are going to do the refuge and hold the bodhicitta. Một động cơ tích cực và xây dựng mà chúng ta có thể tạo nên thì có thể ở những mức từng khác nhau. Là con người, chúng ta tạo một động cơ tích cực và xây dựng bởi vì chúng ta có khả năng nhiều hơn những giống loài khác ở trên hành tinh này. Và đồng thời chúng ta cũng có thể rèn luyện để có một tấm lòng nhân hậu, một tấm lòng từ bi, vân vân. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, và trong trường hợp này, chúng ta hãy tạo dựng một tâm để mà sống phù hợp với giáo lý của Đức Phật, một tâm quy y nơi Tam Bảo. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Mật Thừa hay Bồ Tát Thừa, và như vậy chúng ta hãy tạo cho mình một tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, ngoài thêm với tâm quy y nơi Tam Bảo. Điều này tùy thuộc vào nhiều cá nhân, mỗi từng cá nhân khác nhau, mà để cho chúng ta tạo động cơ của mình để mà buổi sáng làm thế nào chúng ta sinh hoạt hàng ngày, và làm thế nào để cho chúng ta giao tiếp với những chúng sinh khác và môi trường. Kế đó, trong ngày thì cho dù đó là những hoạt động thông thường hay là những sự kiện đặc biệt nào đó, trước khi chúng ta tham dự những sự kiện này, một lần nữa chúng ta hãy tạo những động cơ tích cực và xây dựng. Cho dù là những sự kiện này là những sự kiện về phần tâm ý, về phần đối thoại, lời nói, hay về phần thể chất, những động cơ mà chúng ta tạo sẽ đem lại sự sai biệt lớn lao. Mặc dù là chúng ta có thân, khẩu và ý,
Nhưng mà trong ba điều này, về phần tâm ý là đóng một vai trò rất là mạnh mẽ và quan trọng ở trong con người của chúng ta. Đức Phật cũng như những bậc thầy noi theo của Đức Phật đã nói rằng tâm là phần yếu tố quan trọng trong cái sự hiện hữu. Và như vậy, điều quan trọng để cho chúng ta rèn luyện tâm ý của mình ở trong một cái chiều hướng, một cái động cơ tích cực và đúng đắn. Và như vậy, để cho chúng ta quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. And as you know, also I have shared with you many times, taking refuge and generating bodhicitta is not just simply saying those lines, refuge lines and bodhicitta lines. You know, saying the lines are the, like when we walk upstairs in a quite steep, what you call the staircase, then always have hand railing to hold our hands. Similar to that, saying the lines, those words are the holding our minds on those words, those syllables, and the main purpose is mentally thinking, mentally feeling from our heart according to the meaning of the lines. And that is important. Whether we say in Vietnamese language or in Pali or Sanskrit or in Tibetan, not that much difference. What is important is the meaning of those lines must be felt from our heart, from within ourselves. That is important. So therefore, when we say those 4 lines 3 times, and try to bring the refuge in our heart, in our mind. Try to feel the bodhicitta in our heart. And then that is setting the motivation, right motivation or the intention. Như tất cả chúng ta đều biết, và đồng thời Thầy cũng đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần. Khi chúng ta nói về sự quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, khi chúng ta trì tụng những dòng kệ này, không chỉ đơn giản là cho chúng ta chỉ là trì tụng. Cũng giống như là khi mà mỗi khi mà chúng ta thí dụ bước lên cầu thang, thì cái cầu thang nó rất là cao và chúng ta phải dịnh vào cái gọi là cái tay vịn ở cái cầu thang để mà cho chúng ta đi lên. Cũng tương tự là như vậy, khi mà chúng ta trì tụng câu kệ để quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề, là cũng giống như chúng ta dịnh vào để cho chúng ta bước lên cầu thang. Là chúng ta trong chiều hướng này là để chúng ta nghĩ đến ý nghĩa của những dòng kệ này, và điều này là quan trọng. Cho dù chúng ta trì tụng bằng tiếng Việt, tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng, vân vân, điều quan trọng là cho chúng ta cảm được cái ý nghĩa của những dòng kệ mà chúng ta trì tụng, cảm thấy từ tận trong tim của chúng ta. Và do đó, khi chúng ta trì tụng những dòng kệ này 3 lần, chúng ta hãy đem đó vào trong lòng mình, trong tim của mình, chúng ta hãy cảm nhận điều đó. Và đó là điều mà chúng ta gọi là để mà tạo ra một động cơ, một ý định đúng đắn hay thích hợp. Oh, yeah. Sanje chedan soje chonamala chanjo pardo damne janso che dage jinso jibe chonamanje
Dola penje sanje dobara. Sanje chedan tsoji chonamala. Chanjo pardo dame jaso che. Dage jenzo jibe chonamaji. Dola penje sanje dobara. Sanje chedan tsoji chonamala. Chanjo pardo dane jaso che. Dage jenzo jibe chonamaji. Dola penje sanje dobara. Mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation to join this class. Now we will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Shri. When we verbally say the mantra, mentally hold a strong love and compassion towards all living beings, and it starts from oneself, one's own loved ones, family members, colleagues, friends, and then gradually to extend towards all living beings. Nobody is excluded from our expression of our love and compassion. So say the mantra verbally, mentally hold strong love and compassion. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, để chúng ta tham dự buổi pháp hội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amitabha Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ một lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu bằng chính bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, và từ từ chúng ta nối rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Không có người nào mà bị loại trừ ra từ sự bày tỏ, biểu lộ về lòng từ, lòng bi của chúng ta. Và với tâm như vậy, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú này. Om Amitabha Re. Om Amitabha Re. Om Amitabha Re. Om Amitabha. Om Amitabha Re. Om Amitabha Re. Om Amitabha Re. Om Amitabha. Om Amitabha Re. Om Amitabha Re. Om Amitabha
Devare Omami Deva Omami Devare 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 hỏi. So I think last year we spent our entire class or classes reading that beautiful, the text composed by His Holiness the Dalai Lama to how to practice as a meditation manual, how to practice, the Guru Yoga, particularly, the Guru, in this case, His Holiness Dalai Lama, and the deity Avalokiteshvara, and that profound, beautiful practice, and that meditation manual that we read. And I really enjoyed reading that. And also, before I read the text to you, I always try to do some preparation, and that preparations that I've done were very, very helpful to myself. So we finished that beautiful text. And this year,
I thought we'll start reading a sutra. Sutra in the case, the text which is attributed, or sutras, which texts which are attributed to the historical Buddha Gautama himself. So I thought, it is good to read sutras, and so I've chosen to read. There are several sutras that I would like to read, but I've selected this one, the Noble Sutra of recalling the three jewels, or remembering, that these are the same words. So it is a beautiful sutra to read. Thầy nghĩ rằng năm vừa rồi chúng ta đã được nghe toàn bộ những buổi pháp hội về một quyển luận giải thật là tuyệt đẹp, đã được soạn thảo từ chính Đức Đạt Lai Lạt Ma. Làm thế nào để mà cho chúng ta tu tập? Đây là một cẩm nang về sự tu tập thiền quán, là sự tu tập về du già bổn sư. Trong phạm vi này, vị bổn sư chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị thiên Phật là Đức Quan Thế Âm. Đây là một sự tu tập thiền quán rất là mạnh mẽ và sâu sắc. Và thầy đã rất hoan hỷ khi mà thầy đọc cái quyển mật pháp này. Bởi vì trước khi mà thầy đọc quyển mật pháp này đối với quý vị thì thầy phải chuẩn bị, thầy phải soạn thảo, và điều này cũng giúp ích với bản thân của thầy. Năm nay thầy muốn bắt đầu bởi một bài kinh, mà bài kinh này thì quy tụ là đối với là từ chính Đức Phật Gautama hay Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Có nhiều những bài kinh để chúng ta có thể đọc, nhưng mà thầy đã chọn bài kinh này, đó là Kinh Niệm Tưởng về Bậc Thánh Hiền Tam Bảo. Đây là một bài kinh thật là hay, thật là đẹp để cho chúng ta có thể tu học. And main reasons to read these beautiful texts are the really to put into practice what these beautiful texts have contained, their subject matter, put into practice. And when I say put into practice, I don't mean just simply read the lines and recite the mantras. I don't mean that. Though these are counted as a practices such as reading the text, reciting the mantra, but mainly really to bring within ourselves, within our mental state, within ourselves, to bring the meaning of those texts, those lines, those paragraphs, and that is what I mean put into practice. So it is the same reason here, this text reading, this beautiful sutra, the recalling the three jewels, really to feel the qualities, to understand the qualities of the Buddha, great features of the Buddha. When I say great features of the Buddha, I don't mean the external, those body features. Of course, those are included, but mainly the Buddha, historical Buddha or Buddhas, the mental qualities, mental features, to understand, to feel, and same as the qualities, features of the Dharma,
and same as the qualities or the the features of the Sangha. And this text, this sutra, really beautifully goes through these different qualities of the features of the three jewels, and more and deeper the understanding of the qualities of the three jewels that we have, our, if I use that term, our faith in Buddha, Dharma, and Sangha, or our conviction, in Buddha, Dharma, and Sangha will be stronger and deeper and, more profound. In that way, going for refuge in three jewels in many different ways, it will, make big positive difference. Lý do chủ yếu để cho chúng ta tu học về bài kinh tuyệt đẹp này là để thật sự chúng ta đem đó đi vào sự tu tập. Những gì mà chứa đựng ở trong bài kinh này. Và khi Thầy nói rằng là chúng ta đem đó vào sự tu tập hay sự thực hành, Thầy không có nghĩa rằng là để cho chúng ta đọc những dòng kệ này hay trì tụng một câu chú. Mặc dù đọc những dòng kệ và trì tụng đó cũng là sự tu học, sự tu tập. Nhưng mà thật sự là để cho chúng ta đem đó vào ở trong phần tâm ý của mình, đem vào người của mình, để cho chúng ta biết được những cái ý nghĩa của những dòng kệ này và để cho chúng ta thực hành những dòng kệ này. Bài kinh tuyệt đẹp này là bài kinh niệm tưởng về Bậc Thánh Hiền Tam Bảo, để cho chúng ta cảm thấy được những phẩm hạnh của Tam Bảo, để cho chúng ta hiểu thấu được những nét đặc thù của Tam Bảo của Đức Phật. Điều này không nghĩ khi chúng ta nói là những nét đặc thù của Đức Phật, không có nghĩa rằng là chỉ là những cái hình dáng, những cái yếu tố ở bên ngoài. Để dĩ nhiên những nét đặc thù hình dáng bên ngoài của Đức Phật cũng được bao gồm ở trong đây. Nhưng ở đây chúng ta nói là đến những nét đặc thù về Phật tâm ý, để cho chúng ta hiểu được những phẩm hạnh. Điều này cũng được áp dụng với phẩm hạnh hay những nét đặc thù của Pháp, và cũng được áp dụng với những phẩm hạnh về nét đặc thù của Tăng đoàn. Thì trong quyển kinh này giải thích cho chúng ta phẩm hạnh của Tam Bảo. Nếu chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc hơn, thì Thầy có thể gọi đây là cái thuật ngữ là chúng ta có thể có sự tín tâm vào Phật, Pháp và Tăng một cách sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn. Và trong chiều hướng này thì chúng ta có thể quy y nơi Tam Bảo được sâu sắc hơn, và điều này sẽ là một cái sự sai biệt lớn lao nhưng mà một cách tích cực. Normally, when we say Buddha, the Buddha, many of us, may have in our mind may have an image of Buddha, like a painting, statue, like that. And quite difficult to go further than that image. That whatever the statue that we have, painting that we have, or some beautiful image of Buddha that I have seen, like in Bodh Gaya, when we say the Buddha, we may have that kind of, that kind of image. May very difficult to go further than that kind of image. Further than when I mean qualities of the Buddha, those great features of the Buddha, those noble features of the Buddha, difficult to get in our mind. That is because
we haven't learned. We haven't understood those great noble features, qualities of the Buddha. Same as the Dharma. When we say Dharma, either we may have an image of those scripture or verbal teachings or verbal recitations. We may not get further than that. We can count those as a Dharma, though it is arguable, but we can't. We are unable to go further than that in our mind when we say take refuge in Dharma. Very, very difficult to get the feature, those great noble features, noble qualities of the Dharma, because we haven't learned, we haven't understood, and that is why we can't go further than that superficial. And same as the Sangha. When we say Sangha, we may have an image of ordained monks or nuns, maybe not further than that. And because of that, when we say, I take refuge in Buddha, I take refuge in Dharma, I take refuge in Sangha, that also stay in a very shallow, not very deep. So, that is here, it is very, very helpful. Our understanding of the qualities of the three jewels, needs to be enriched by reading, learning from these texts. More enriched our understanding, not just intellectual, but more further than intellectual understanding of the qualities of the three jewels. When we take refuge in three jewels, that taking refuge will become, very profound, very deep, very rich, meaningful. So that is here. The reading this text and will benefit to enrich our understanding of the qualities of the three jewels. Thông thường khi chúng ta nói đến từ Đức Phật, nhiều trong số chúng ta có ở trong tâm của mình một cái ảnh tượng, một hình ảnh của Đức Phật, cũng giống như là ở trong một cái bức tường. Thật khó để cho chúng ta để mà có thể nghĩ xa hơn là một cái ảnh tượng, thí dụ như một cái hình ảnh thật là đẹp. Giống như là ảnh tượng của Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn, thì khi chúng ta nói đến Đức Phật là chúng ta ở trong cái tâm của chúng ta nghĩ đến một cái ảnh tượng như vậy, và chúng ta không có khả năng để mà đi xa hơn thế nữa. Và để đi xa hơn thì thầy nói rằng là chúng ta phải hiểu được những phẩm hạnh mà gọi là những cái nét đặc thù, những cái nét cao thượng của Đức Phật. Bởi vì chúng ta chưa hiểu được những cái nét cao thượng, những nét cao quý của Đức Phật, và do đó chúng ta không có thể nghĩ đến xa hơn nữa. Và cũng như vậy, khi chúng ta nói đến Pháp thì chúng ta nghĩ đến là những kinh điển mà chúng ta có thể trì tụng, và chúng ta cũng không có thể đi xa hơn nữa. Điều này nó rất là khó khăn, bởi vì chúng ta chưa có hiểu được những phẩm hạnh cao thượng, cao quý của Pháp. Bởi vì chúng ta chưa có được tu học, chưa có được thấu hiểu về những phẩm hạnh của Pháp. Tương tự như vậy, khi chúng ta nói đến tăng hay tăng đoàn thì chúng ta có thể có những cái ảnh tượng, những bức ảnh tượng của giống như là chư tăng ni, và chúng ta cũng không có thể đi xa hơn thế nữa. Và như vậy, khi chúng ta nói rằng là con xin quy y Phật,
con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, nhưng những lời nói của chúng ta không thật sự không được sâu sắc. Và ở đây, để mà cho chúng ta hiểu được những phẩm hạnh của Tam Bảo, chúng ta cần phải làm cho sự hiểu biết của chúng ta ngày càng phong phú hơn. Và ở đây là qua cái sự chúng ta trau dồi, đọc và tu học để thấu hiểu về kinh này. Chúng ta có thể thấu hiểu về trên phương diện tri thức, nhưng mà chúng ta có thể hay cần để đi xa hơn là trong phương diện chỉ là tri thức. Thì khi đó, khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo, sự quy y của chúng ta sẽ sâu sắc hơn, sẽ phong phú hơn, sẽ đem lại nhiều ý nghĩa hơn. Và ở đây chúng ta tu học, đọc bài kinh này để cho chúng ta làm phong phú sự hiểu biết của chúng ta về những phẩm hạnh của Tam Bảo. So the title of this sutra, and I will explain word by word based on Tibetan, then make a little bit connection with the English. But this time, particularly the title, I will make a word by word explanation, because there are some, the syllables are quite, the meaning is quite important when I read in Tibetan instead of in English. So I will go word by word in Tibetan. So in Tibetan, the title is Phagpa Kunjo Sum Jesu Tembe Temba Shechawe Do Shukso. So Phagpa here in English is translated noble, noble. So this noble refers to the Buddha, Dharma, and the Sangha. Buddha, Dharma, and Sangha are the noble, noble. Phagpa in Tibetan. It has a Phagpa, it has a connotation of superior. But this English word superior sometimes brings not very nice connotation. In Tibetan, Phagpa, it means, the qualities or the things which is, not ordinary. It is extraordinary, superior, Phagpa. It is mainly refers to, the inner realizations, the inner qualities are, more advanced than ordinary people like me, like me. So it refers to that Phagpa, superior or advanced, higher than the ordinary. And here they translated noble. So that, what is that extraordinary? What is that superior? What is that advanced? It is advanced, it is extraordinary in the sense, the person or that inner quality, inner quality is, what you call the free from certain levels of, afflictions, at least certain levels of afflictions. And that is what here noble in Tibetan is called Phagpa. Tựa đề của bài kinh này, bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta từng từ một của bài tựa này ở bằng tiếng Tây Tạng, và sau đó thì chúng ta sẽ có nối kết được với bằng dịch qua bằng tiếng Anh. Do có một
vài những cái từ ngữ này thì thật là quan trọng khi mà thầy giảng hay thầy nói về bằng tiếng Tây Tạng. Từ đầu tiên bằng tiếng Tây Tạng là Papa. Papa ở đây trong tiếng Anh gọi là sự cao thượng hay là cao quý. Ở đây là Papa này nói về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng là những bậc cao quý, cao thượng. Trong tiếng Tây Tạng, chữ Papa này cũng có một cái hàm ý, một ý nghĩa rằng là sự siêu việt hay là cái cao hơn, cái mức độ cao hơn, mà trong tiếng Anh thường thường thì có thể chúng ta hiểu đó là một cái từ không có được hay cho lắm. Ý nghĩa ở đây là nói là không có bình thường, không có phàm phu, mà là một cái cách phi thường, một cách siêu việt hơn, một cách cao hơn. Trong đây từ ngữ này nói về những phẩm hạnh mà bên trong được cao hơn những người bình thường. Thầy nói ví dụ là như thầy. Thì ở đây trong tiếng Anh được dịch sang là chữ noble. Những gì mà chúng ta gọi là những phẩm hạnh bên trong mà cao hơn, cao thượng hơn, thì ở đây nói đến là sự thoát khỏi từ ít nhiều mức tầng nào đó của những vọng tưởng tiêu cực hay những phiền não. Thầy nhắc lại là ít nhất là ít nhiều một mức tầng nào đó của vọng tưởng tiêu cực hay phiền não, và như vậy trong tiếng Tây Tạng gọi là Papa. So in a very precise, this term Papa in Tibetan, it refers to when that term Papa is used to the individual, to the person or people. When that term is used, then it is saying that person has got minimum that person has got direct realization of emptiness or selflessness. Direct minimum, that's the minimum, bottom line. If the term that Papa is used to refers to a person, then it is saying that person has got minimum direct realization of emptiness or the selflessness. This is technical term, may be useful sometime in the future. And that term Papa or Papa Yunden, Papa Yunden, the qualities of Papa. If we use that one, that term refers to a qualities, then it is referring to that quality is minimum. I'm talking about inner qualities, inner features. That qualities, that inner features is minimum. The being who have direct realization of emptiness. That is the minimum. It can be more advanced, like a full enlightenment, but the bottom line, that quality that we are calling Pakpeyu, and then the qualities of the Arya being, qualities of the inner noble being, then that quality is referring to the qualities which is those beings who have direct realization of emptiness. So that is technical, precise meaning here, the Papa in Tibetan, in English, noble. Nói một cách chính xác, thuật ngữ Papa, khi mà chúng ta dùng cái thuật ngữ này để nói đến một đấng, một vị, một người, chúng ta nói người đó hay đấng đó, vị đó có ít nhất tối thiểu là đã thực chứng về tánh không hay sự vô ngã.
đó là sự tối thiểu. Vậy thuật ngữ này được dùng để nói đến một người, một đấng đã thực chứng được sự tánh không. Và thuật ngữ này thì nếu chúng ta được tu học để bây giờ để cho chúng ta sẽ gặp trong tương lai nữa. Và như vậy từ Pape Yunten, đó là phẩm hạnh của đấng cao quý này, thì được nói rằng là những phẩm hạnh ở đây chúng ta nói đến phẩm hạnh về bên trong, hay là những nét đặc thù về bên trong. Tối thiểu là vị đó đã thực chứng một cách trực tiếp về tánh không. Khi chúng ta nói đến từ cao quý hay là cao thượng hay Papa này, cũng có thể nói đến là những vị đó đã đạt được những mức tầng còn cao hơn thế nữa. Thầy ví dụ là như đạt được mức tầng về sự giác ngộ viên mãn. Như vậy phẩm hạnh tối thiểu là thực chứng trực tiếp về tánh không. Và đây là thuật ngữ chính xác về ý nghĩa của từ mà chúng ta gọi là bậc thánh hiền, hay là noble, hay là từ ngữ tiếng Tây Tạng là Papa. Then in Tibetan, kunchok, Papa, kunchok. So here kunchok refers to, kun, it has a meaning or connotation of rare, very rare, kun. And chok, it has a connotation of the best. Rare and the best, these two syllables has that meaning. It is referring to Buddha, Dharma, and the Sangha. Buddha, Dharma, and Sangha are very rare, also the best. Kunchok. So this is translation Tibetan. Those great translators, when they translate from Sanskrit into Tibetan, in Sanskrit it has the term is ratna, Arya ratna, which here in English translated jewels, rinchen. In Tibetan is rinchen. Rinchen is jewels. So in early time, when those great translators, Tibetan and combined with the Indian great masters, when they translate from in Sanskrit into Tibetan, for they have understood, if they say jewels, like in English, this may mislead to the people because there are many different jewels. If we do the literal translation from Sanskrit, that is a ratna. Ratna is jewel. Although jewels, ratna has 7 different features, one of the features, or 7 different meanings, but anyway, I will not go into depth. So instead of translating jewels in Tibetan, they translate ratna to say rare and the best. So Buddha, fully enlightened beings, are rare, but also best. Dharma is very rare. Rare in the sense to cultivate the Dharma, to become enlightened being, and same as Sangha. So these 3, Buddha, Dharma, and Sangha in Tibetan, the term, there are many different terms. In this case, kunchok. Sum means 3. So it has a connotation of rare and the best. The 3 jewels are rare. Rare in the sense not that easy to become Buddha.
not that easy to have Dharma, not that easy to become Sangha. Therefore, it's rare. Chok, best. When we become Buddha, then that is the best. When we have Dharma, that's the best. When we have Sangha, that's the best. So in Tibetan, those early translators, they choose that particular, those two syllables instead of to use jewels. If we translate very directly, then should use same in English, 3 jewels. But they thought this may mislead. Jewels like ordinary, what we have, those worldly jewels, that may lead that misunderstanding. So they choose that these two syllables. Kuncho. Sum is 3. Trong tiếng Tây Tạng, như quý vị đọc qua bằng cái từ thứ 3 và thứ 4 là từ Kuncho. Từ Kuncho này thì có 2 từ. Thứ nhất là từ kun, đó là sự hiếm hoi hay là rất là hiếm. Và chok ở đây có hàm ý là cái điều tốt nhất. Và như vậy 2 từ kết hợp đó là chúng ta nói đến sự hiếm hoi và tốt nhất, để nói đến Phật, Pháp và Tăng là rất hiếm hoi và là những gì tốt nhất. Như vậy, những người dịch giả bằng Tây Tạng hồi xưa thì họ đã dịch qua từ Tam Bảo bằng từ Kuncho này. Trong tiếng Phạn thì gọi đó rằng là Arya là bậc thánh, là chúng ta đã nghe được là chữ Papa, và chữ Ratna ở đây là nói đến là châu báu, jewels hay là châu báu, mà bằng tiếng Tây Tạng thì chúng ta từ châu báu lại là từ Rinchen. Thì hồi xưa trong thời lúc mà dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Tây Tạng thì những dịch giả người Tây Tạng cũng như người Ấn Độ đã, khi mà các ngài chuyển dịch sang ngôn ngữ phía Tây Tạng thì các ngài thấy rằng là cái từ jewels hay là cái từ mà những đồ quý giá, những ngọc ngà, những quý giá này nếu mà dịch sát nghĩa thì có thể là để cho một số người sẽ hiểu lầm là từ tiếng Phạn là từ Ratna hay là châu báu. Và trong từ này thì cũng có nhiều những ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà thay vì đi sâu hơn nữa thì thầy nói tóm lại rằng là những dịch giả này đã dịch qua bằng 2 từ, đó là sự hiếm hoi và những điều tốt nhất. Đức Phật rất là hiếm hoi và cũng là đấng tốt nhất, và Pháp cũng hiếm hoi. Hiếm hoi ở đây là để cho chúng ta trưởng dưỡng được Pháp, để mà tu tập, để mà đưa đến là trở thành một đấng giác ngộ. Và cũng vậy, khi chúng ta nói về Tăng cũng là rất là hiếm hoi. Thì từ Kuncho Sum là cái từ kế tiếp, là nói đến Sum là số 3. Thành ra chúng ta nghe nói đến dịch là Tam Bảo, Bảo là đến nói đến châu báu. Thì Tam Bảo này hiếm hoi bởi vì rất là không có dễ để mà chúng ta đạt được đến quả vị mà gọi là Đức Phật, và không dễ để mà cho chúng ta có được Pháp, cũng như không dễ để mà chúng ta có được Tăng. Và từ chốt ở đây là tốt nhất, tốt nhất bởi vì được trở thành Đức Phật, tốt nhất bởi vì của Pháp, tốt nhất bởi vì của Tăng. Và như vậy trong sự chuyển dịch này thì một lần nữa các chư vị đã chuyển dịch là thành 2 từ, đó là sự hiếm hoi và tốt nhất, thay vì dùng chữ jewels hay là châu báu. Và nếu như vậy chúng ta thấy phiên dịch qua tiếng Anh đó là nói là 3 jewels, và trong tiếng Việt chúng ta thường nghe đó là nói đến Tam Bảo. So
in Tibetan, quite often we use this Sangye Kuncho. That means the Buddha Buddha here the Sangye Kuncho, Chö Kuncho Dharma, Gindun Kuncho. That Kuncho, that rare and best is what's called call to each 3 jewels: Sangye Kuncho, Chö Kuncho, Gindun Kuncho. So when you think about rare Kun, and when we think about Cho, best, it has a rich meaning. Instead of just to say Ju. Ju is nice word, but hasn't got that much deeper meaning. So they're now here all together so far. Pagpa Kuncho Sum. So in English, the noble 3 jewels. If you look at it in that way. Noble 3 jewels. So 3 jewels, or the 3 Buddha, Dharma, and Sangha are noble. Also, they are rare and the best. And that is what here, Pagpa Kuncho Sum. Then the next one, Jesu Temba. Jesu Temba in English here translated in recalling. So in other words, the thinking, the recalling, remembering the Buddha, Dharma, and Sangha. And when we say the recalling, remembering, thinking, the Buddha, Dharma, and Sangha, it is not just the word, it is the qualities, the features, those noble qualities, the noble features of the Buddha, Dharma, and the Sangha. So Jesu Temba. Jesu has a meaning of that we already know the Buddha, Dharma, and Sangha. Now still we remember qualities of, or it has a meaning of continuously, continually, or constantly, to bring the Buddha, Dharma, and Sangha, in our mind, and that is Jesu Temba. Trong tiếng Tây Tạng, nếu chúng ta được nghe bằng tiếng Tây Tạng, thì tiếng Tây Tạng nói đến rằng là Sangye Kunchok, đó là Đức Phật hiếm hoi và tốt nhất. Chö Kunchok, đó là Pháp hiếm hoi và tốt nhất. Gedun Kunchok, đó là Tăng hay Tăng đoàn hiếm hoi và tốt nhất. Và như vậy để mà chỉ đến về Tam Bảo. Như khi chúng ta nghĩ đến từ Kun hay là hiếm hoi và Chok là từ tốt nhất, thì khi mà chúng ta trì tụng như vậy, nó đem lại một cái ý nghĩa một cách rất là phong phú, thay vì chúng ta nghe nói đến từ jewels hay là nói đến là châu báu. Thì mặc dù từ châu báu là một cái từ ngữ hay, nhưng mà nó không đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Và như vậy, từ Pagpa Kunchok Sum, thì Pagpa ở đây như chúng ta đã được nghe, đó là nói đến từ cao thượng hay cao quý. Kun là hiếm hoi, Chok là tốt nhất, Sum là 3. Thì chúng con được tạm dịch là Bậc Thánh Hiền Tam Bảo. Và kế tiếp là từ Jesu Trenpa, thì nói đến là trong chúng con tạm dịch đó là niệm tưởng, nhưng mà đó là để nhớ lại, và một từ ngữ khác đó là để nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến Phật, Pháp và Tăng.
Và khi chúng ta nói đến, nhớ đến hay niệm tưởng đến Phật, Pháp và Tăng, không những chúng ta chỉ nói về những cái từ ngữ này, mà chúng ta nhớ đến những phẩm hạnh cao thượng của Phật, Pháp và Tăng. Từ Jesu ở đây trong tiếng Tây Tạng hàm ý là những cái gì mà chúng ta đã biết rồi. Chúng ta đã biết đến những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, và bây giờ chúng ta chỉ nhớ lại mà thôi. Đây là cái sự tiếp tục để chúng ta đem vào tâm của mình những phẩm hạnh cao thượng của Phật, Pháp và Tăng. So, the purpose, the reason to recall the noble Buddha, Dharma, and the Sangha, when we recall, when we remember the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, that will bring, that will help to develop strong sense of conviction. When we understand, when we recall, when we think the qualities of the Buddha, then there is a tremendous sense of deep, what you call the admiration. And that deep admiration will lead us deep yearning to have the same qualities of the Buddha within ourselves. Also, there is a deep sense of, when we understand the qualities of the, Tangveteva, then we will have a deep sense of, what you call the yearning to have, and also deep sense of admiration. And also there's this deep sense of, what in English, if I use this word, but it is very ordinary word, it is quite good sometimes, wow factor. Wow. When we see some kind of amazing qualities, then we'll say, wow, it is amazing. For many of us, currently, we don't have that. When we think about the Buddha, we don't have that kind of, wow, Buddhas have such qualities. We don't have that. And that is the reason to recall the qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, qualities of the Sangha. So it will sow the seeds, what in Tibetan, Tebe, 7 seeds of the conviction, faith. Faith is not a very nice word, but conviction, seeds to have a conviction. And there are different convictions, that kind of conviction of just pure admiration to understand the qualities, those noble qualities. And the convictions of, I myself would like to have those qualities. So like that. And that is the purpose of, the recalling the noble 3 jewels, their qualities, and, just temper. And this is really something important, because particularly in the Tibetan tradition, though we have many 108 volumes of sutras translated mainly from Sanskrit into Tibetan. Some are from Pali into Tibetan, and very, very meaningful sutras. But we don't read that much. We read shastras, commentaries, and we read secondary commentaries, commentary after commentary after commentary. But quite often we lose the source, origin. That's also, I feel, sometimes go back to the sutras, the texts there which are attributed to the Buddha,
himself. Why? Then our feeling, our connection to the Buddha, the historical Buddha, our connection to the Buddha gets stronger. Currently, though it is nothing wrong, it is nothing wrong, it is very, very positive, good. Currently many of us, which is really good and positive and should be, have those immediate teachers. Quite often we don't think that much connection to the Buddha, and that is sometimes that is mistake. That is mistake. I remember this very, very clearly when I was young, naughty monk, and here in the SeraMey monastery. Traditionally in Tibet, not only in the Gelug tradition, also in other three Tibetan Buddhist traditions, at the center and in the front of the monastery, there's a shrine where the old statues. And the traditional, up to recently, at the center, at the middle, in the Gelug, in a Tsongkhapa's tradition, there's a Tsongkhapa statue. And the Buddha statue is on the right, not at the center. And this I remember very clearly when I was a young boy. His Holiness Dalai Lama came to here, to Sera, the first building. That's already gone. That was the first temporary building to gather. And in the center, there's a Tsongkhapa statue, and the Buddha statue is on the right, and the founder of the Sera is on the left, and then so and so. And His Holiness Dalai Lama said, that is our tradition that we do in Tibet. It is not wrong, but it is better to put the Buddha statue at the middle. At the center, put the Buddha statue. Then, of course, you can put the Tsongkhapa statue, founder of the Sera statue on right and left. So nowadays, like in the monastery where I am, and Sera and other those big monasteries, particularly in those Gelug monasteries, they do that. At the center, there is a Buddha. And that is very, very profound, the advice. Of course, His Holiness Dalai Lama's advice are very, very profound, very, very meaningful, very, very outreaching, not in the symbolically, but also in the practically for us. If we lose the founder of the Buddha Dharma, which is the Buddha, and then just holding some kind of somewhere right here now, then in the long term, so anyway, sorry, I'm just saying too much blah blah. So this recalling the three jewels, recalling is very, very helpful for us. We're remembering the Buddha and Dharma and Sangha. Mục đích để cho chúng ta nhớ lại về Phật, Pháp và Tăng là những bậc Thánh Hiền. Khi chúng ta nhớ đến phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, để cho chúng ta có thể khai triển ra một cái cảm giác được thuyết phục hay là cái sự tín tâm về nơi Tam Bảo. Khi chúng ta nhớ đến phẩm hạnh của Đức Phật thì chúng ta sẽ có một cái sự khâm phục sâu xa và dẫn đến cho chúng ta có cái sự khát khao để mà có thể được như vậy. Và đồng thời thầy cũng nói là để cho chúng ta, cái từ ngữ này, cái biểu lộ này thì thật là thông thường, nhưng mà thầy biểu lộ là giống như khi mà chúng ta nói wow, đẹp quá, hay là wow, cái wow phát cái yếu tố wow đó là chúng ta nói tuyệt vời quá, hay quá, wow. Thì đối với nhiều chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến Đức Phật, chúng ta không có biểu lộ được cái từ wow này. Và như vậy, khi chúng ta nhớ đến
phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, là để cho chúng ta gieo được cái hạt giống của cái sự thuyết phục, cái sự tín tâm nơi Đức Phật hay nơi Tam Bảo. Thì có nhiều những mức tầng của cái sự thuyết phục hay tín tâm khác nhau. Thầy ví dụ rằng là có cái sự thuyết phục chỉ là cái sự ái mộ, cái sự khâm phục một cách thuần túy, hay là cũng có thể có cái mức tầng của cái sự thuyết phục mà xong đó rồi thì chúng ta nói là chính bản thân của tôi muốn đạt được những phẩm hạnh như vậy. Như vậy, mục đích của chúng ta nhớ lại phẩm hạnh của Tam Bảo là như thế. Đó là những gì mà quan trọng. Trong truyền thống của Tây Tạng, của Phật giáo Tây Tạng, thì chúng ta có gần như là 108 tạng của kinh mà được dịch qua từ tiếng Phạn, và một số ít được dịch qua bằng tiếng Pali. Nhưng mà chúng ta không có nghiên cứu hay đọc nhiều về kinh, mà chúng ta thường thì đọc về những luận giải, rất là nhiều những luận giải. Và đôi khi thì chúng ta có thể mất được từ cái nguồn cội từ đó. Và đó là lý do tại sao mà thầy cảm thấy rằng là hôm nay thầy chọn cho chúng ta cái bài pháp này về kinh để chúng ta trở lại với Đức Phật, để mà cho chúng ta có cái sự nối kết với Đức Phật được càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại nhiều trong số của chúng ta đôi khi mà không có cái giao tiếp mà khá nhiều trực tiếp với Đức Phật, và đôi khi thầy nói đây là một cái sự thiếu sót. Và thầy còn nhớ một cách rất là rõ ràng khi mà thầy còn là một tăng sĩ trẻ ở tu viện, và tu viện của phái Hoàng Mão, nhưng mà cũng có những cái tu viện của những truyền thống Phật giáo khác. Và ở trên bàn thờ thì có những bức tượng của chư Phật. Thì ở đây thì thầy nhớ lại là trong một cái bàn thờ mà ở chính giữa là bức tượng của Ngài Tông Khả, và bức tượng của Đức Phật Thích Ca thì được đặt ở bên tay phải chứ không có được đặt ở chính giữa. Và thầy nhớ rõ ràng cái sự kiện này là một tăng sĩ trẻ, và khi đó Đức Đạt Đa Lạt Ma đã đi đến tu viện Sera. Và ở đây lúc trước đó chỉ là một cái nhà, một cái building tạm thời mà đầu tiên mới được xây dựng. Thì ở trên bàn thờ thì có Đức Tông Khả ở giữa, Đức Phật ở bên tay phải, và Ngài sáng lập ra tu viện Sera ở bên trái. Và khi đó Đức Đạt La Lạt Ma đã nói rằng theo truyền thống thì chúng ta đã đặt những ảnh tượng như vậy ở bên Tây Tạng. Nhưng mà điều tốt hơn nếu chúng ta có thể đặt được ảnh tượng của Đức Phật Thích Ca ở chính giữa, và Ngài Tông Khả và vị sáng lập có thể để ở bên phải hoặc và bên trái, vân vân. Và bây giờ hiện tại thì trong tu viện SeraMey cũng như những tu viện khác đã thực hiện như vậy. Đây là những cái lời khuyên rất là sâu sắc của Đức Đạt Đa Lạt Ma, và những cái ý nghĩa của Ngài, những gì Ngài nói luôn luôn là mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc và hướng tới tất cả mọi người. Và như vậy, nếu chúng ta có thể nhớ lại được những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, điều này sẽ đem lại ý nghĩa. Oh yeah. So then the next important word in Tibetan is shecha. Shecha is just, some kind of proposition. We don't need that. Do, that is sutra. So in Sanskrit it is sutra. In Tibetan it is do. I don't know the connotation of Sanskrit, but in Tibetan, do, I think it might be the same meaning in Sanskrit in the sutra. It has a connotation of collection.
So it is, the teachings that attributed to the historical Buddha are those teachings, those texts are called sutras, in Sanskrit and in Tibetan Do, because these are collected after Buddha passed away. After Buddha passed away, these are collected together by his, the disciples. Soon after, he passed away, there were three or four, gatherings over the years. Later one are the more 100 years after he passed away, but some are soon after he passed away. So his disciples, those great disciples, come together and collected and put together, and that is called Do in Tibetan. That means, literally it means, the collections of the teachings of the Buddha. And here it is also have a meaning of collection in the sense, collections of the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha is in this text. Therefore, it's called Do. Also, it is because it refers to the, attributed to the Buddha. So therefore, Do in Sanskrit it is sutra. So in Buddhism, in the Buddha Dharma, when the particular text is called Do in Tibetan, and in Sanskrit when it's called sutra, then 99% that text is attributed to the historical Buddha. There are a few, exceptions. When the text is called Shastra in Sanskrit, Shastra, and in Tibetan, Tenche, then that text is referring to one of the, the Buddhist master's text, not the Buddhist, not the historical Buddhas, attributed to not historical Buddha, but it is written by one of the Buddhist masters, and it is called Shastra in Sanskrit, and in Tibetan it is called Tenche. So these are not really that important, but sometimes small things we get stuck, and that's why I'm saying this. But it's not that important in terms of our practice. Kế đó là từ sau từ Trenpa là từ Secha không quan trọng, chỉ là những cái từ phụ để nối kết của một cái câu. Nhưng mà một cái từ ngữ quan trọng khác đó là từ Do, là từ thứ ba, từ ở bên phải đếm qua. Đó là nói đến kinh. Kinh ở đây có một hàm ý, đó là cái sự kết hợp hay tập hợp hay là sưu tập. Thì những bộ mà chúng ta gọi là kinh hay là tiếng Phạn gọi là Sutra thì được kết hợp lại, kết tụ lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì những lời dạy của Ngài đã được kết hợp lại, kết tụ lại bởi những vị đệ tử của Ngài. Thầy nói rằng là ngay lúc đó thì khoảng 3-4 vị, và sau đó 100 năm thì nó lại thêm những vị khác nữa. Thì những vị đệ tử này đã kết tập những lời dạy của Đức Phật. Ở trong đây thì chúng ta gọi là Do bằng tiếng Tây Tạng, hay từ tiếng Sanskrit gọi là Sutra, tiếng Việt chúng ta gọi là kinh. Thì khi mà chúng ta nói đến từ kinh thì 99% là chúng ta nói đến đây là những cái lời giảng của Đức Phật lịch sử. Có một số ngoại lệ nhỏ khác. Nhưng mà khi mà một cái quyển mà chúng ta thường nghe một danh từ khác, đó là từ Shastra,
Chữ Shastra này hay tiếng Tây Tạng gọi là Tanjur. Tanjur ở đây là được tạm dịch là luận giải. Thì khi chúng ta nghe những từ này, đó là những luận giải từ những bậc đại sư đã viết, chứ không phải là từ Đức Phật. Những điều này, chi tiết nhỏ này thầy nói là không quan trọng, nhưng mà đôi khi những chi tiết nhỏ mà để mà chúng ta lại, nhiều khi chúng ta lại bị bí, thành ra thầy mới giảng cho chúng ta trong những điều này. Oh yeah. So now we'll say Thundung Tara prayers and the dedication. Và bây giờ chúng ta trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu và sau đó là phần hồi hướng. Om je tsu ma pa ma do ma la cha se lo chan ze do ma nyu ma pa mo jin ne ge je lo dang cha ma ji den song gun chu ji she ji ka sa che wa le ne jong chan ze dong ge da wa gun do kang wa je ne zi be sha la Kama tongda tsoba nama je rabdo chewe ra baram changze sengu chune je peme changne nambara je jemba tsundu kado she wa saba samden ju nye changze teshin shebe to tae nambara jawa che malu paru jemba to be jawe seji shintu tem Changze tuda rahung ye ke dutang choda namka kam jikde dombo shabye nende leba meba guba nem Changze jaje mela changba nongla naso wanchu chem Chombo rola tesa namanda nejun choji dune dem Changze teje chadang peje paro chugo rabdo jom Ego yen jang shabji nende, mabara choba shindo bara, chanze dure jiba chenbo, duji bao nambara jom, chuji shene chonye denze, dao tamje malu sem, chanze kunjo sumze chaje, seme toga nambara jem, malu choji kolo jembe, rangje weje sonam chum, Changze rabdo gawa jebe, ojen weje tengwa be, sheba rabshe duda ra ye, dudan jikden wangdo zem, Changze sashi chongwe to nama, tamje guba numa nyem, tonye yewa yige hong, pongba tamje nambara do, Changze dawe dumbu ojen, yenba tamje shindo bara, Rebe tene weba mele, tabar shindo wera zem, chanze kebe tama me tarang, barwe tengwe une nem, eja yungum kune koke, daye pungne nambara jom, chanze sashi ngala chake, teji nujing shabje tong, tonye chenze yige honge, remba dumbo namne ge, Changze dema kema shema, nyangen deshin chu nyem, sowa omda yanda tenbe, dikwa chenpo jomba nyem, Changze kune korava kave, daye lune nambara kem, ike chube ngane kwepe, rikpa hungle doma nyem, Changze turi shamne dabe, honge nambe sabe nyem, Ra menda radang beche, jikden sumna yawa nye, Changze lai tsoi na be, reda dajen chana na, Tara niju peje yeke, duna malu pane se, Changze lai tsonam jebo, padang miam jidem, Gune goja gawa jeje, Zeta melama ngenpa se, Changze nima dawa jebe, Chinye bola veraba se, Hara niju dudara ye, Shindo chakwe rimne se,
Chanze Tini Sumnam Gurbe, Shive Tutan Yanda Dem, De Darola Nuju Tonama, Jomba Dure Rapcho Nyem, Zawe Ngati Deba Tida, Chanze Wane Nishu Zang. Dedication of prayer. Chanjo Semcho Rinpoche, Maje Panama Je Juru Je, Jeba Nyamba Neva Yang, Kone Kondu Pewara. Kanri Rave Kore Shingama Dire, Pendan Dewa Malu Jongwe Ne, Chere Sewa Tenzin Jazo Ye, Shabe Sede Pado Tenjo. Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Good night. See you next Saturday. Yeah, thank Good you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Yeah.